what will come out of the heart of man? 무엇을 드릴 수가 있습니까, 하나님 앞에? What can we give out of this? 100일 기도하면 됩니까? Would it be good if you pray for 100 40일 days? 금식이 기도를 100번 하면 됩니까? Would it be good if you do 40 days and 40 nights fasting and prayer? 수시로 탄식하면 됩니까? And if you eat less, would that affect anything? 하나님 앞에 바로 심히 부패한 것입니다. All of these are all desperately wicked in the eyes of God. 인간의 것은 절대 하나님 받아줄 수 없다는 And 거예요. God cannot accept anything that is out of man. 예수 피만 받는 것입니다. Only the blood of Jesus. 아멘. Amen. 제가 몇 개월 전에 이태리에 갔다 왔는데 So not long ago, right, I went to Italy. 베드로 성당도 가보고 I went to the church of Saint Peter. 바티칸도 들어가보고 And I went to Vatican. 많은 성당이 있더라고요. And there were so many churches. 수많은 분들이 고해 성사하고 And in 있더라고요. Catholic churches, right, many people were confessing their sins over there. 앞에도 작은 성당이 있는데 And I saw this another small chapel, 줄을 100m 사람 줄을 서서 기다리고 있더라고요. and people were like, in a queue to waiting for them to be able to go into that chapel. 자세히 보니까 When I look closely, 계단 위로 사람들이 막 이렇게 기어 올라가고 있더라고요. I saw the people, crawling up their stairs. 멋지게 생긴 신사숙녀들이 그렇게 하고 있더라고요. All these good-looking gentlemen and ladies, and were crawling up the stairs. 굉장히 고통스럽죠. And it's very painful. 맨 위에 올라가 보니까 When you go to the top, 예수님 상이 있고 there is the statue of Jesus, 그 기도를 하더라고요. 사람. and people were praying over there. 웃으면서 내려오더라고요. And they were coming down smiling. 이제 막 고통을 당해서 그러면 제가 씻어지는 줄 알고. They believe that if they make themselves painful like that, and their sins can be washed. 중세 시대부터 그렇게 하고 있더라고요. And that's what they have been doing from the Middle Age 지금까지도. until today, 그러면 제가 씻어지는 줄 알고. believing that in that way they can wash away their sins. 그 당시에 어떤 분들은 깊은 계곡에 들어갔다는 거예요. Some people, they go into very deep. 친구들도 많이 들어갔다는 거예요. Very deep into these caves, and then even the priests, they used to do that. 마음에 막 그런 얼마나 많은 그런 생각을 이기기 위해서 막 그런 깊은 계곡에 들어갔다는 거예요. They used to enter into these places so that they can defeat this lustful heart that coming to rise from their heart every day. 독벌레 물려가면서 They are bitten by all these venomous spiders, 그 경우는 많이 죽었다는 and 거예요. many people died because of those sickness. 그럼 하나님 그걸 받아줍니까? Then would God accept them? 천만의 말씀이죠. Never. 인간이 그 절대로 받아줄 수 없다는 God 거예요. will never accept anything that comes out of man. 그리고 그 안내하는 걸 보면 그 너머에 이 창조촌이 있다는 거예요. And then just right behind that place was this place where there are some prostitutes. 사람 마음에 끝나는 것과 악한 것들을 못 이기는 거예요, 사실. In fact, people cannot actually overcome 참으면 this 참을수록 lustful 그게 evil 욕구가 thing. 더 커지게 되는 거예요. The more you endure it, the more it grows. 그래 기 올라오고 나면 나중에 창조촌에 갔던 분들이 굉장히 많이 있다는 거예요. And there are so many people who crawls up to that, up to the stairs of the church, go to the top, and then afterward they go to the prostitutes. 그러면 뭡니까? 고해 성사하고 신고하면서. And then they confess their sins again in front of the priest. 그다음 또 계단을 기어 올라오고 And then they crawl up the stairs of the church. 죄를 씻어달라고. And then they try to wash their 죄를 안 sins 짓게 away. 해달라고. And asking God to not make them commit sin again. 저희 삭은 사망인 것입니다. The Bible says the wages of sin is death. 아멘. Amen. 저희 삭은 회개 기도가 아닙니다. The wages of sin is not the prayer of asking for forgiveness. 저희 삭은 고난이 아닙니다. The wages of sin is not pain. 저희 삭은 자백도 아닌 것입니다. The wages of sin is not confession. 사망인 것입니다. It is the death. 피 흘림 없은 저 사함이 없다는 것입니다. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. 아멘. Amen. 말씀에서 벗어나는 건 다 그것은 잘못된 것입니다. Anything that goes astray from the will of God, they are all wrong. 그 인간의 마음이 심히 부패하다는 것입니다. That's why the heart of people is actually desperately 부패한 wicked. 인간들이 무엇을 우리가 들고 갈 수 있겠습니까? How can these wicked people can bring to 그 God? 어떤 것 하나님은 인간의 것도 안 받아주겠다는 That's 것입니다. why God never accept anything that come out of man. 또 나와 있죠. Right? There's another one. 죄인은 영벌에 의인들의 영생에 들어간다는 것입니다. Right? This will go away into everlasting punishment, and the righteous into eternal life. 텔레비전 이제 고통하는 거. And you can look at the picture how people are being suffering over 저 there. 유황불에서 고통하는 거. In that fire, people are suffering. 자기 생각을 믿고 하는 사람 저렇게 멸망을 받는 것이죠.
people who believe in their thoughts, they will be punished by, they will be perished. 하나님의 판결문을 믿지 않는 사람. And those people who do not believe in the judgment of God. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 사실 6장 5절 말씀은 우리가 또 듣게 되었죠. 컨벤션 센터에서. So we also heard about the scripture in Genesis chapter 6 verse 5 at the convention center. 여호와께서 사람의 죄악에 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고라고 나와 있습니다. So it says that, right? That every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. 마음의 생각 계획이 항상 24시간 악하다는 것입니다. It says every intent of the thoughts of the heart of the people is 24 hours 7, right? 24/7 is always evil continually. 저게 하나님의 판결문인 것입니다. And that is the judgment of God. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 항상 악하다는 것입니다. You know, it's always evil. 시편 51편 5절에 보면은 If you look at Psalm 51 verse 5, 죄악 중에 출생, 오친의 재중에 나를 잉태했다고 나와 있는 it 것입니다. says, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. 우리가 모태 죄인은 태어나는 In 겁니다. other words, ever since we were born into this world, we were born as sinners. 죄악의 종자로 태어난다는 것입니다. We are born as a seed of evil. 그래서 거듭나야 된다는 것입니다. Therefore, we need to be born again. 거듭나지 하늘 안에 갈 수 없다는 것입니다. Without being born again, we cannot enter into the kingdom of God. 자, 저 보십시오. So please look at the picture. 저 깨끗한 물통이 있는데 So there you can see the clean water bottle. 어릴 때는 그 소를 저희 집에 두 마리 키웠는데 So when I was little, right, we had 2 cows in our house. 돼지도 한 3마리 키우고 And we had about 3 pigs in the house. 닭들은 많이 있었는데 And we had a lot of chickens. 그 앞에서는 통을 저희 문에 갖다 놨더라고요. So my mother always used to put a bucket like that in front of our kitchen. 실제로 물이 깨끗하게 보이는데 So normally the water that is in that bucket looks very clean. 그리고 어머니가 저희 아버지가 마트에 가서 한번 물을 쭉 기선이고 엄마 들은 것들이 다 올라오더라고요. But one day my father took a stick and he stirred up that water, and all these dirty things began to come up. 음식 찌꺼기들이 많이 올라오더라고요. All these, leftover food inside was coming up. 자, 그 모습은 정말 깨끗하고 선하게 보이는데 Outwardly, it may look very clean and very nice. 정말 좋은 어떤 한 봉지에 정말 아름답게 보이는 봉지가 있는데 There may be a plastic bag that looks really nice, 그걸 한번 딱 집어 던져 보니까 but when you throw it away, 칼이 튀어나오고 속옷이 튀어나오는 그런 봉지가 있다면은 and knife comes out, and all these sharp objects come out of that plastic bag. 그 모습은 아름다운 봉지지만은 Outwardly, it may look like a good plastic 그때 bag, 보니까 칼이 튀어나오고 속옷이 튀어나오는 것처럼 but just as how all these knives and sharp objects come out, 그게 인간의 마음이다. that's what the heart of the people is like. 양심과 윤리와 교육으로 법으로 아무리 가려워도 So no matter how much you cover yourself with your conscience, your morality, education, 하나님은 and law, 항상 악할 뿐임을 보신다는 것입니다. but God sees your heart only evil continually. 엄란이 살아서 간암이 되고 미움이 살인이 되고 탐욕이 도둑질 되는 것처럼 Right? Just 말합니다. as how lust become adultery and hatred leads you to murder and desire leads you to theft. 교도소에 있는 살인범이나 우리나 똑같은 인간들이에요. In fact, the murderers who are in prison and us, there is no difference at all. 사람 마음은 다 똑같다는 것입니다. Right? People's hearts are all the same. 그 위치되면 다 그렇게 될 수밖에 없는 When we 사람들이에요. come to that condition or certain conditions like them, then we can only do the same thing as what they did. 얼마나 거칠게 강하냐 듣느냐 그 차이뿐이라는 거예요. It's just the difference of us, how powerful our will is or not. 누구든 사람을 죽일 수 있는 그런 조건을 갖고 있는 것입니다. Anyone has conditions to kill someone. 아멘. Amen. 그게 인간의 마음이다. That's the heart of man. 율법이 10계명 외에 613가지가 있습니다. So 계명. the law, right? Aside from the 10 Commandments, there are actually 613 laws. 천지는 없어져서는 율법의 1.1에도 안 없어진다 그랬습니다. It says the world might go away, but not even one part of the law will go away. 우리가 지키라는 말이 아니고 That doesn't mean we have to keep it 예수님은 다 ourselves, 지켜준다는 것입니다. which means God will keep it for us. 예수님 율법의 완성자인 것입니다. Because Jesus is
person who accomplishes, fulfills the law. 이미 우리 인간은 율법을 다 어겨버렸습니다. Right? We humans, we have already violated the law. 야고보서 2장에 보면은 If you look at the book of James chapter 2, 온 율법 지금 하나를 보냈다 다 무한사람 나와 있는 거죠. it says, if you are trying to keep the whole law and if you stumble at one point, then you stumbled at all. 그리고 한 번만 미워했다면은 Right? If you hated even one, 한 번만 끝나나 마음을 먹었다면은 if you had this lustful heart at only once, 그다음 지키도 필요 없습니다. you know, there's no need for you to keep the other laws. 이미 분해버리기 때문에. Why? Because you already stumbled at one point. 아멘. Amen? 그리고 강도만은 잘 들어보셨죠? Have you ever heard of the story of the man who fell among thieves? 율법은 지키라고 내려준 것이 아니고 죄를 깨닫는 것입니다. The law is not given to us for us to keep, but it was given to us for us to have the knowledge of sin. 율법은 죄와 사망의 법입니다. The law is the law of sin and death. 율법은 우리를 죽이는 법입니다. The law is the law that kills us. 우리가 율법이라는 강도를 만났습니다. So when we meet these thieves that are the laws, 아담은 이미 우리가 죽었다는 걸 율법으로 가르쳐 주는 것입니다. right? The law already teaches us the fact that we are already dead in Adam. 율법을 하여 우리 이미 죽임을 당했다는 것입니다. We have been killed by the law already. 하도 우리 근본을 모르니까 But because we don't know ourselves, 하라 하지 말라는 그 가운데 한 들어가 보니까 and God, led us to go into the law that tells us to do or don't. 해보니까 안 되는 걸 깨달아는 것입니다. And when we try to keep it, we realize the fact that we cannot do it. 원수를 사랑하는 말씀이 있죠. There's a scripture that says, love your enemies. 얼마나 좋은 말입니까? How good is that word? 진짜 원수 보면 사랑하는 마음이 일어납니까? But if you actually look at your enemies, do you get to 근본이 have love 약한데. for them? 자동으로 미워하는 마음이 일어나게 됩니다. Automatically, you get to have hatred come out of your heart, right? 아멘. Amen? 다 우리 외식자들이라는 거예요. That's why we are called hypocrites. 우리 원수를 사랑할 수 없다는 뜻이에요. Why? Because we are people who cannot love our enemies. 미워하지 말아라. Do not 얼마나 hate. 좋은 말씀입니까? How good is that word? 우리는 미워한 사람 미워할 수밖에 없는 인간인 거예요. However, we are people who can only hate when we see people 항상 악하기 때문에. whom we hate, because we're only able 예수님이 to 필요한 hate 거죠, them. 그러니까. That's why we need Jesus, 죄악의 빚을 예수님이 갚아서 우리가 갚는 게 아니에요. right? It is Jesus who pays for the debt of our sin, not ourselves. 예수님이 우리는 율법을 어긴 자가 예수님 율법을 지킨 분이에요. We are the violators of the law, and Jesus is the keeper of the law. 우리 날마다 죄를 짓는 자고 We are people who always commit sin, 예수님 모든 죄를 씻어주신 분이야. and Jesus is the one who washed away all our sin. 내가 죄를 씻어야 되는 게 아니고 It's not that we have to wash our sin. 씻어놓은 사실을 믿는 거예요. We just believe the fact that He has washed it for us. 아멘. Amen. 자기를 믿는 사람은 여전히 자기가 씻어가는 거예요. People who believe in themselves, they try to do something to wash their sins. 저는 새벽 4시 가서 진짜 회개 새벽을 많이 해봤어요. And I used to go to church 4 o'clock in the morning and try to confess my sins. 이런 여름 되면 저 양산에 감민산 기도원에서 진짜 자주 갔습니다. And I used to go up to the prayer cells in the Yangsan Kumni mountain and prayed a lot over there 아주 젊은 시절에 when I was very young. 40년도 넘은 겁니다. I think that was over 40 years ago. 그래서 담당 목사님 뭐라 하느냐면은 But you know what my head pastor said? 그 기도 뒤 뒷산에 산에 가가지고 You go behind the mountain where the prayer cell is. 작은 소나무를 하나씩 이렇게 잡아라. Now you hold on to these little pine trees. 그 소나무 뿌리가 뽑히도록 회개와 자백하라. And you pray as much as you can uproot these pine trees. 마음은 돌이키고 죄를 자백하고 고백하고 죄를 안 지게 해달라고 막 기도하는 거죠. Right? You pray and ask for forgiveness, ask to repent from all these sins so that you don't commit sin again until you uproot these pine trees. 간절한 마음으로 And with a sincere heart 소나무가 뽑히도록. until you uproot the pine tree. 이런 밤에 다른 분들 비닐을 막 들고 기도하는 저들은 비닐을 안 들고 밤에서 맞아가면서 막 그걸 이제 막 뽑으면서 기도했어요. Some people put big plastic bag on there, on top of them so that they don't get rained on. But me, I didn't put that plastic bag. I was wet all night and I was praying. 얼마나 간절히 기도했습니까? Do you know how sincerely I prayed? 새벽에 소나무 뿌려서 뽑히더라고요. And then I was able to actually uproot that pine tree. 여전히 죄는 남아있었어요. But still, I had sin remaining in my 정말 heart. 미치겠어요. And I was going crazy. 이거는 아니다 싶다. This is not the true way. 방법을 모르니까. And I didn't know the way. I don't know how to do it. 목을 막 치는데 So my voice was going off. 막 햇바닥으로 돌아가는 막 방언이라는 해봐도 Even if I spoke in tongue until my tongue twisted. 여전히 죄는 그대로 남아있어요. But still the sin remained in me. And I feel very frustrated. 성경공부도 많이 해보고 And I went for Bible studies a lot. 신학도 해봤습니다. I studied theology. 여전히 내 죄가 남아있었어요. But still my sin remained inside of me. 내가 죄를 씻으라.
You know, when I tried to wash away my sin, 정말 율법을 지켜봤습니다. and I really tried to keep the law, 절대로 지킬 수 없는 법인 걸 and 알겠다. I realized the fact that this is the law that you can never keep. 숨도 쉴 수가 없었습니다. You know, I could not even breathe properly, 제가 포기해야 되나? and I was giving up. 나는 진짜 제일 못해. Really, there's no way I can wash my sin, 완전 포기해버렸습니다. and I completely gave up. 왜? 해봐도 안 되니까. Why? Because I tried all my best and it didn't work. 그래서 제가 현대자동차에 지금 근무하고 있었을 때요. And at that time, I was working for Hyundai Motor Company, 86년도 10월달이었어요. and that was October of 1986. 그때 부산 무하관 대전도 집회후에 바우스 목사님이 울산 중앙교회 강사로 오게 됩니다. And then after that big Bible crusade in Busan Muguha venue, right? Right after that, Pastor Pao was having another seminar in Busan. 제3 근한 비밀책이 바로 무한 집회의 그 내용이었어요. And in fact, the book that you read, The Secret of Forgiveness and Being Born Again, that is actually the sermon that Pastor preached during that Bible 목회사에 seminar. 500명 가까이 거듭난 그런 일이 있었는데 And at that time, more than 500 people received salvation. 그 제3천국에 많은 분들이 거듭나게 되는데 And through that book as well, many people received the 그 forgiveness of 저사가 오게 sin. 되었는데 And so, 저 누군지 몰랐죠. and that pastor came and I didn't know who he 진단지를 was. 받아봤는데 But I received a flyer, 제3과 거듭남의 비밀이라는 타이틀이 있더라고요. and the title of that flyer was The Secret of Forgiveness of Sin and Being Born Again. 내가 늘 꿈에도 사모하는 그런 제목이었는데 And that was something that I always was looking for. 바로 그날 전에 목사님 말씀 들으면 이제 거듭나게 됐어요. So that day I went to attend the Bible seminar and listening to Pastor Paul was preaching on forgiveness 그 of 사람은 sin. 제 아내가 거듭나게 됐어요. And then my wife received salvation. 저는 바로 직장감독 이런 복음 전산 이런 은혜를 Straight away I quit my job and I joined the missionary school so that I can become the preacher. 목사 말씀을 들으면서 And as I was listening to the word of God, 율법을 지키는 게 아니고 지키는 걸 내가 믿는 것이구나. I realized that the law is not that you have to keep it, but you have to believe the fact that He has kept it. 이미 아담 안에 내가 이미 내 근본은 이미 죄인이고 사망을 당한다는 걸 내가 알겠다. In Adam, right, I was already a sinner and I was already a dead man. 죽은 자가 뭘 할 수 있습니까? And what can a dead man do? 썩어 냄새나는 시체가 뭘 죽게 드릴 게 You 있겠어요? know, a dead body that is already stinking, what can that dead body can give to God? 제가 쏘았다 싶더라고. I thought I was completely 사탄에게 deceived. 쏘았고 I was deceived by Satan. 그들도 못한 목사님들에게 쏘았다. And I was deceived by these pastors who were not even 너무 born again. 기뻤지만은 I was very happy, 많이 허무했습니다. but at the same time I feel very vain. 이래 쉬운 걸, You know, this was so easy. 이래 너무 쉬운 걸, This is something so easy, 내가 모르니까. but just because I didn't know it. 야, 실수는 사실을 믿으니까 너무 쉽더라고. You know, it was so easy for me to believe in the fact that all things were done, 여러분 100년을 실수도 우리는 죄를 못 씻습니다. right? 1000년을 우리 이래서 죄 하나도 Even 못 if we 씻다. try to wash our sin for 100 years, 1,000 years, we cannot wash it. 저희 사상 사망이었습니다. Why? Because the wages of sin is death. 예수님 피값으로 우리 본 지갑 다 지불했다는 거죠. So the payment of the blood of Jesus has paid for all our sins. 아멘. Amen. 그래서 인격으로 가려도 안 되고 율법으로 가려도 안 된다는 거죠. That's why even if you cover yourself with your character, with the morality, you cannot. 인간의 모든 학문과 모든 철학은 다 그거는 거짓되다는 것입니다. You know, everything combined that's coming out of men, they are all evil. 인간에 나오는 모든 다 거짓되다는 거죠. Everything that comes out of men, they are all evil. 자, 저게 바로 성막입니다. 성막. That is the tabernacle, 성전. the temple. 12지파가 성막 주위에 텐트를 치고 살았습니다. So the 12 tribes of Israel, they set tents around the 하나님 tabernacle. 누가 살게 되었고, So many of them, they live there. 저 성소에는 항상 낮에는 구름 기둥, 밤에 불 기둥을 항상 이렇게 보여주었습니다. So in the tabernacle, in the sanctuary, right, you will see the pillar of that smoke, the fire, every day and night. 자, 앞에는 바로 번제단이 보이죠. So at the front of the tabernacle, you will see the 십자가의 그림자입니다. altar of burnt offering, and that is 모든 the 여기서 죽임을 당하는 것입니다. reflection of the cross, and all the sins are killed over there. 내 길쭉이 제단불에 제가 기록된 곳에 피가 발려서 제가 씻어지는 것이고, You know, by putting the blood of the offerings, the sacrifice on the four horns of the altar, in that way the sins were washed. 이조동이 있고, And you can see the labor, 그 안에 성전이 있는데, and there is the holiest of all. 기상을 열어보면은 And if you open the veil, 바로 이거 성소라고 하는데, and that's what you call the holiest. 등대가 있고, And there is a lampstand, 상에 있고, there is the table of showbread, 지성 앞에는 향단이 있습니다. and just right before the holiest is the altar of 또 incense. 성소 제사장이 자주 들어가는 곳이고, And so this sanctuary is a place where the priest goes, enters. 기상을 often. 거치고 들어가면 지성소가 있습니다.
And so if you go through that veil, right, you will see the holiest of all. 다음 기회 되면 제가 보여드릴게요. So if I get a chance next time, I'm going to show you the 시럽기에 details. 들어간 장소를 지성소라는 거예요. So a place that is very, very holy, you call it the holiest of all. 붓기가 있는 거죠. And in there is the Ark of Testimony of God. CLF 때 붓기 앞에 보셨죠? So during the CLF, you saw the Ark of Testimony, the image of it, right? 이스라엘 성사님은 정확한 성경 그대로 붓기의 그대로 모양을 만들어. That is actually, they actually made it in the precise, the same size as the actual Ark. 자, 여기서 수많은 죄를 짓고 사는 것입니다. So many people here, they live their life committing sin. 자, 여기 보면은 So if you see, 요 번제단인데 so this is the Ark of, 요 altar of 내기 중에 번제단 뿔이라는 거죠. burnt offering. And what you see at the corner, that they are the horns of the altar. 모든 절도 제단 뿔에 따닥따닥따닥 제가 기록되어 있습니다. So all your sins are all written on that horns. 에레미야 10세 1절에 보면 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되고 만판과 그들의 단뿔에 새겨졌다고 나와 있죠. So in the book of Jeremiah chapter 17 verse 1 it says that the sin of Judah was written with a pen of iron, with a point of diamond on the horns of the altar. 죄는 두 군데 기록됩니다. And the sins are written on two different places. 제단 뿔과 Right? One is the horns of the altar 양심이 제가 기록되어 있습니다. and the other one is on the tablet of your heart. 레위기 1장 4절에 보면은 So if you look at the book of Leviticus chapter 1 verse 번제물의 4, 안수할 진이 그럼 일납때 들어서 안수는 제가 일납된다 제가 넘어간다 이런 것이 성경 일부분에 나와 있습니다. so he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. In other words, when you put your hand on lay your hand on the head of the offering, that your sin is passed on. 모든 일은 안수가 느껴야 됩니다. So all the sins have to be passed on by the laying of hands. 육과 원칙이 아니라 율법대로 제가 넘어가야 되는 거예요. So this is by the law you are able to transfer your sin. 율법대로 제가 처리해야 됩니다. So your sin has to be taken care of by according to the word, the law. 이거는 레위기 1장, 2장, 3장, 4장 조금 속죄제사법이 있는데 속죄제사를 제가 잠깐 설명하고 싶은데. So there are actually many different types of offering from Leviticus chapter 1, and so on and so on. But I'm going to explain to you the sin offering of the common people. 매일매일 드리는 제사라는 것입니다. So this is something that's called a daily offering. 죄를 지을 때로 드리는 매일매일 드리는 제사 레위기 4장이 나와 있습니다. So in Leviticus chapter 4, you will see the story of this daily offering that you give every day. 우리 개인이 죄를 범했을 때 So when a common person committed sin, 행민의 하나가 a common person 여호와 율법 중에 율법 어겼을 때 and goes and sins against the law, 부지 중에 죄를 범했다 이 말입니다. in other words, without knowing that they committed sin, 그 부만죄 앞으로 이미 부만 이 한 가지 죄 부만죄의 깨우침을 받는 겁니다. when the sin that he committed comes to knowledge, in other words, the sin that he has already committed comes to you, 죄를 가지고 죽으면 지옥에 가기 때문에 죄를 씻어야 되기 때문에 because with sin you can only go to the hellfire, so you have to wash away that sin. 하나님이 정해놓은 흠없는 안면서 또는 흠없는 어린 양을 끌고 와야 됩니다. You have to bring a female goat or a female lamb without blemish. 이빨에 다지거나 다리가 들거나 흠이 있으면 절대로 안 됩니다. If it's limping or it's missing one tooth, right? Anything like that, you cannot accept even one blemish. 제사장이 정확하게 검사를 해야 돼요. So the priest will have to check completely, 하나님께 드리는 예물이기 때문에. because this is a sacrifice that they are going to give to 오실 God. 예수 그리스도를 말합니다. Why? Because this reflects the image of Jesus Christ who was to come. 반드시 머리에다가 죄를 안수해서 한 가지 지은 죄도 안수해서 넘기는 거예요. And that one sin that you have committed, you have to lay your hands on the sacrifice to pass it on. 그리고 번제단 뿔에 피를 바르는 겁니다. And then you put the blood on the horns of the altar. 번제단 뿔에 우리 제가 금나선처럼 다이아몬드 것을 다 기록되기 때문에 Why? Because our sins are written with a pen, a pen of iron, with a point of a diamond. 아무도 못 지웁니다. Nobody can erase that. 회개한다고 아닙니다. By repenting, no, you cannot 사백한도 erase 안 해요. it. By confession, you cannot erase 헌금 it. 많이 한다고 By giving offerings, you cannot erase that. 금식기도 많이 한다고 By doing fasting, 절대로 안 해라는 you 거죠. can never erase that. 피가 Only the 달라요. blood.
only the blood has to be put. 하나님도 피가 발생돼서 증명의 분만제가 So when you see, oh, there is blood on top of it, 어린아이 대신 죽었구나. and that means a lamb died for his sin. 그걸 하나님 인정하는 거예요. And that's what God acknowledges. 그리고 나머지 번지단 단 밑에 피를 쏟아라는 거예요. And the remaining blood, they have to pour it on the base of the altar. 아까 우리 마음을 말하는데 And the ground represents our heart. 안에 쏟아라는 거예요. In other words, pour the remaining blood on the tablets of our heart. 믿으라는 것입니다. That means you believe. 자, 지난번에 피가 하나님 인정하는데 Right? God accepts the fact that your sins are covered by the blood on the horns of the altar. 했다고 하면은 그게 바로 죄의 죄라는 But 거예요. if you still say that you have sinned from your heart, that is actually the sin. 단 밑에 피를 쏟는 내 마음판에도 치우라는 거예요. So pouring the remaining blood on the bottom of the altar, which is the ground, that is 피를 됐구나. believing in your heart the fact that my sins have been paid. 속지 않아서 사함을 넣는다는 거죠. And then the priest shall make atonement for him, and he shall be 죄의 forgiven. 사함을 넣는 겁니다. And this is how they were forgiving sins. 아멘. Amen. 저는 이렇게 씻어지는 거예요. This is how you forgive sin. 빈다고 씻는 게 아니고 Not by asking, 손 한 번에 뿜도 되는 게 아니고 not by plucking the pine tree. 피 흘림 웃음적 사함이 없다. Right? Without shedding of blood, there is no remission of sin. 그럼 여기 보면은 Then, 자, 여기 보면은 so here, 자, 이 한 사람이 부만죄를 안수에 넘긴다 이 말입니다. so this man, the sin that this man committed sin, you have to lay your hands and to pass it on. 그럼 제사장은 목을 찌르는 거예요. And so, the priest will poke will stab with the 그걸 보라는 거예요. knife, the throat. And you see 내 that. 죄를 저 어린아이 짊어졌네. Okay, my sins have been taken by that lamb. 그래서 죄값을 지불하네. And by blood, he has paid for my sin. 피가 바로 제단불에 발라져 있는 것이구나. And that blood is put on the horns of the altar. 육체성 피해이기 때문에. Why? Because the life of the flesh is 피가 in the 생명이기 blood. 때문에. Because the blood itself is the life. 하는 거죠. That's why 대충 막 비는 게 아니고 that's what washes the sin, not by asking. 한 가지씩 저렇게 하나님은 피를 넣어가는 것이구나. And God is requiring blood for the sin. 그래서 제가 의인이 된 거예요. That's how I became righteous. How I became forgiven for my sin. 아멘. Amen. 박수. Please clap. 의인이 되었습니다. So, 하늘나라 가니까 하늘나라 갈 수 있으니까 and you can go to heaven. 또 살아 또 죄를 지었어요. And so you commit sin again afterwards. 그 의가 또 깨어지는 거예요. And if you do it yourself, 네. then that righteousness will be 또 broken. 죄인이 You'll become sinner again if it's your 또 righteousness. 그러면 어린 양을 한번 또 끌고 와야 돼 또. Right? That's why during the time they have to bring another lamb. 똑같이 죄를 안수에 넘겨야 되는 In the 것이고 same way, you have to pass the sin. 또 저렇게 피를 발라가지고 또 저렇게 죄를 씻는 거예요. And then you have to put the blood again, and then you have to wash your sins again. 그래서 죄산 받은 거예요. That's how they were forgiven from their sin. 아멘. Amen? 박수. It's that. 하나님 갑니다. 지금 죽으면 Yeah, if you die, then right away, then you can go to 또 죄를 heaven. 지었어요. Problem is, you commit 또 sin 끌고 again. 와야 되는 거예요. And you have to bring another lamb. 그래서 피가 강물처럼 흘러야 되겠어요. That's why during that time they 수많은 said 사람들이 that 그냥 인수를 끌고 오니까 the blood flowed like a river because so many people brought lambs. 앞으로 지을 죄는 안 된다 이 말이에요. In other words, that offering cannot take away the sin that you would commit in the 그러면 아까 누워 future. 있는 사람은 저렇게 할 수 있습니까? Right? 아까 누워 있는 사람 저렇게 할 수 있습니까? If a person is too sick and lying down, can he do that over and over again? 돈 없는 사람 어린 양 끌고 올 수 있습니까? If a person does not have any money, can he bring a 그래서 lamb? 이거는 매일매일 드는 속죄 제사고 So this is actually a sin offering that they give every day. 레위기 16장 7월 10일 대속죄제가 나오는데 That's why if you go on to Leviticus chapter 16, God provided another way, which is the Day of Atonement, the 10th day of the 7th month. 레위기 17절에 보면은 육체성 피가 죄를 속한다는 말씀이 있습니다. Leviticus chapter 17, verse 11, it says that for the life of the flesh is in the blood, for it is the blood that makes atonement for soul. 율법이 요하는 피를 요하는 거예요. So what the law requires is 숨을 the 요한다는 거예요. blood, right? The life. 여기 10절에 보면은 So if you look at Leviticus chapter 대제사 16, 아론이 나오고 there is the Day of Atonement, right? The high priest Aaron. 수염소 2마리를 끌고 오라는 거예요. And then you have to bring 2 goats. 한 마리는 여호와를 위하여
One is for God. 하나는 아사셀을 이야기해요. One is for the scapegoat. 1년 동안 지어진 한꺼번에 씻는 대속죄 제사라는 So 거예요. this is actually a day of atonement where you can give an offering for sin to wash away the sin for the entire year. 자, 그러면 반드시 죄는 암세가 넘겨야 되잖아요. And so you have to lay your hands so that you can transfer the sin. 이럴 때 한 10만 명의 진술사가 나온다 합시다. But let's say that there are 100,000 people who committed sin. 다 10만 명이서 머리에 올린다 합시다. Let's say all these 100,000 people lays their hand on that offering. 그러면 2월달 가지는 점수로 죽을 거예요. 속대가 묻어가지고. Probably that goat will die because of the germs of your hand. 불가능합니다. Right? It's not possible. 소래가 지나가면 안 되는 겁니다. And then you cannot do it in a day. You know, it has to be in a day. 베드로 성당에 베드로 동상이 있는데 You know, there is the statue of Peter at the St. Peter's Church. 유리컵 속에 넣어놨다. And they put it inside the glass container. 넣어놨는데 They put it in there. 하나만은 그 베드로 발에다가 만지고 뽀뽀를 하니까 다리 하나 다리가 없어져 버리다는 거예요. Right? Because they did that because people were touching the feet of the statue of Peter and then kissing it every time. So that's why one of his feet was gone. 수백만 명 왔다 가니까 Because millions of people come and do that. 만지가 닿는다는 거예요. Right? It's going to wear out. 그 유리컵 속에 넣어놨는 거예요. That's why they put it in a glass container. 대표자가 제일 중요해요. That's why one representative had to do it for everyone. 나 수교를 맺으면 대표자가 가서 사인하는 것처럼 Just like when you make an agreement, the representative have to do it. 대제사장의 대표를 넘기는 거예요. That's why the high priest will pass on the sin of the people. 이 피를 가지고 어디 갔냐면은 So with the blood, where do they go? 대제사장만 1년에 딱 한 번만 되는 지성소에 들어가는 Only the high priest will go into the holiest of all. Once every year, only the high priest will enter, 거룩한 옷을 입고 wearing these holy clothes. 손에 금방울이 달려있어요. 금방울. And in his robes, right, he has the golden ring, 반드시 피를 들고 와야 되고 and he has to bring the blood. 여기 붓개입니다. 붓개. This is the image of the Ark of Testimony of 붓개 God. 안에 십계명 두 돌판이 있고 And inside the ark there are the 성날 two 금탱이가 있고 tablets of stone and the budded staff of Aaron, 만나가 들어있어요. and also the manna. 율법 요구하는 것은 사망을 요구하죠. So what does the law require, demand us? It's the 율법 death. 뚜껑을 보고 속죄소 또는 시험자라는 것입니다. And that lid on top of the ark is called the mercy seat. 이렇게 이 속죄소에서 이스라엘을 만난다 그랬어요. And God said, I will meet you at the mercy seat. 피가 바른 이곳에서. Where the sin is sprinkled. 그래서 이 피를 들고 이 속죄소에 7번을 뿌리는 겁니다. So he has to bring the blood and then he has to sprinkle the blood 7 times on top of that mercy seat. 피를 지우려야 되는 거예요. And you have to, 땡그랑 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 7번 땡그랑 소리가 나면은 all the Israelites have to incline their ears so that they can hear what the priest is doing. So if they hear the ring sound 7 times, tring, tring, 7 times, 만세도 기뻐하고 난리 났습니다. the whole Israelites are so happy and they're having a big feast. 왜 1년 동안 지은 죄가 씻어졌기 때문에. Why? That's the sound of your sin being washed for a year. 기쁘겠죠? They must be happy, right? 아멘. Amen. 박수. 그러니까, 얼마나 기쁘겠습니까? how happy would they be? 자, 이 근마음 소리에 안 듣는 사람이 있고 또 그 말을 복음을 전해도 안 믿는 사람들이 있잖아요. 도마처럼. But then the problem is, there are people who are not listening to the sound of this ring. And there are also people who are not believing in this good news, like Thomas. 손가락 이걸 손 넣어봐야 되겠다. Thomas said, I have to put my finger in. 의심하는 토마 같은 사람이 있을 거 아닙니까? There must be people who are doubtful, just like 그 사람 Thomas. 마음에도 믿음을 심어줘야 되기 때문에 Because you also have to put in the faith in that kind of person. 해막 앞에서 보여주는 거예요. So this is what they do to show those people in front of the 다 tabernacle. 모이라는 거예요. 안 믿는 So 사람. the high priest says, gather everyone, those of you who do not believe. 레기 16장에 나와 있습니다. This is written in Leviticus chapter 16. 이미 하나님 편에 염소 한 마리 피가 이미 끝냈는데 All through one goat, right? All the sins have been washed already and finished for a year. 그 믿음을 한 번 더 심어주기 위해서 But to plant faith in the hearts of the people, 가스성 염소가 필요하다 이 말이에요. they needed this scapegoat. 보는 가운데 이런 지금 능기는 분명히 보는 거예요. So while everyone is watching, he lays his hand and passes on the sin to the goat. 진짜 넘어갔네 제가. And then people see, oh, my sins are now passed on to the goat. 말못한 제가 넘어갔네 이런 거. Or even the sins that I did not say to anyone is also passed. 그걸 보고 믿는 것입니다. 알겠습니까? And people see it and they believe. 미리 정한 사람이
집에서 끝으로 가는 거예요. So with an appointed person, this person will take this goat away 가는 거 보는 거예요. until they disappear from the 십자가로 horizon. 예수님 임문 받고 나는 걸 보듯이 Just like how people saw Jesus carrying a cross up to the valley, 내 죄를 짊어지고 갔네. they get to realize, oh, my sins are taken away. 90년대 그때 주일 앞에 제가 강사를 한 적이 In 있었는데 1990s, right, I was a guest speaker for the 이런 Sunday 노래를 많이 school. 들었습니다 그때. And during that time, we used to sing this song. 감내 감내 내 죄는 감내 내가 자유로워 주를 찬양해. So go on, my sins are gone, and I was made free, and I praise the Lord. 멀리 멀리 갔다네 그래 나는 즐거워 내 죄 감내 이런 노래가 있었어요. You know, far, far away, my sins are gone, and I am happy. Something like that. 내 죄를 멀리 예수님 치고 갔다는 You 것입니다. know, that means Jesus took away my sin far, far away. 아멘. Amen. 저걸 보고 믿는 거예요. So you see that and you believe it, 저걸 보고 대속죄 제사라는 거죠. and that's what you call the Day of Atonement. 아무리 하나님이 인정해도 본인 안 믿으면 그게 죄이기 때문에 Because even if God does all this work, if that person does not believe that sin, 성경은 예수님 피가 이렇게 발려지는 내용이라는 거죠. right? That's the story of how the blood of Jesus is being shed. 어느 곳을 넘겨봐도 다 예수님 속죄와 믿음에 대한 내용인 것입니다. So wherever you go in the Bible, you will see this story of the redemption, story of the forgiveness of sin. 예수님 오시기 전에 이렇게 속죄 제사 법이라는 거예요. And before Jesus came, they used to do these kind of things. 아파트식 모델 하우스에 불과한 거예요. This is just like the model house of a new house. 영원한 제사는 아닌 것입니다. But this is not the eternal redemption itself. 예수 그리스도를 좀 설명하는 거예요. So this is just to explain, to describe what Jesus was going to do. 전적 예수 그리스도를 우리에게 가르치는 것입니다. And the whole Bible is teaching us about Jesus. 자, 이 땅에 예수님 오신 거예요. Now, Jesus came to this world. 율법과 요한의 때까지가 율법 시대가 요한의 때까지야. 세례 So the 요한의 era of the law is until the time of John, 예수님 오시면 율법의 마침이 됐다는 거죠. right? When Jesus came, he became the end point of the law. 은혜 시대로 되기 때문에 Now the era of grace started. 율법 요구를 예수님은 다 들어주러 오셨기 때문에 So Jesus came to actually listen to complete the demands of the law. 모든 사망의 죄가 예수님은 다 지불해야 되기 때문에 And because Jesus had to pay for all the sin of the wages of sin, 율법의 더 이상 존재할 수 없는 것이죠. the law cannot exist anymore. 예수님이 다 지불해 버리기 때문에 Because Jesus was going to pay for it all. 대표자를 뽑아야 됩니다. So they had to choose one representative. 마지막 대제사장 세례 요한이 있습니다. You know, the last high priest whose name was John. 따라서 세례 요한 Please repeat after me, John the Baptist. 마지막 대제사장 그 아버지는 사가랴라는 대제사장 누가 문장에 나와 있죠. He is the last high priest. His father was a high priest named Zechariah. 6개월 앞에 태어난 사람이 세례 요한인 것입니다. And so he was a man who was born 6 months before Jesus, John the Baptist. 빗대서 예수님을 증가로 세례 요한. He came to witness the light who is Jesus. 마태복음 11절에 보면은 여자가 나중에 세례 요한이 최고 큰 자를 하나님 뽑아놓은 거예요. In Matthew chapter 11, verse 11, it says, "Surely I say to you, among those who are born of women, there has not risen one greater than John the Baptist." 인간의 특별히 세례 요한을 하나님이 뽑은 거예요. So God has chosen John the Baptist as the representative of all humanity. 자, 마태복음 3장에 보면은 세상에 너무 많은 장면이 나옵니다. So in Matthew chapter 3, you will see the story about how John, the sin of the world has been passed on to Jesus. 막 회개 세례를 주고 있는 세례 요한이 So John the Baptist was giving the baptism of repentance. 그다음 종교인들이 있었는데 And there were many, many religious people during that time. 너희들 그래가 절대 안 된다. And John the Baptist was telling them, that's not how it's going to work. 예수님이 회개하고 복음을 믿어라. Jesus said, right, repent and believe in the gospel. 회개하고 지급시험을 받아라. Right? Repent and receive the forgiveness of sin. 말씀함으로 돌이키라 이 말입니다. You have to return to the word. 너희들 그 종교 행사 되는 게 아니고 You know, all these religious activities that you're doing, that's not how it's going to work. 예수님이 죄를 짊어진 그걸 보라는 거예요. You have to look at Jesus who's carrying that sin for you. 예수님이 나타난 거예요. And Jesus appeared all of a 나에게 sudden. 세례를 다오 이 안수하라 이 말이죠. And then Jesus said to John, please baptize me. In other words, lay your hands on me. 이와 하여 모든 의를 이루는 게 합당하다는 것입니다. And he said, this is right for us to fulfill all righteousness. 아담이 왜 하늘문을 하나님 딱 닫아버렸어요. Right? After the sin of sin entered through Adam, God has shut the 하나님 skies. 인간의 죄악의 담이 있기 때문에 Because there is a big wall of sin between God and man. 이때 세례 요한이 예수님께 세상 정의를
넘기는 장면이 나와 있죠. So there is an image where John the Baptist is passing on the sin of the world unto Jesus through this 우리는 baptism. 시간계라는 것은 하나님이 이렇게 해준 건데 과거 현재 미래적인 시간계에 존재하는 것입니다. Right? When we say the sin of the past, present, and future, this is something that belongs in the realms of time. 하나님은 영원한 세계 속에 계신 분이죠. But God is someone who belongs to the realms of eternity. 천년 음악도 영원한 세계 전부 하나밖에 안 되는 거예요. Right? Even though 1,000 years, 10,000 years, that's like one point in the eternity. 새로 세상죄를 예수님께 넘겨버렸습니다. So he has passed on the sin of the world to Jesus. 과거, 현재, 미래제가 다 넘어갑니다. The sin of the past, present, and future all together have been passed on to Jesus. 그래서 세상죄,